Hello viewers and welcome to Newsem TV. I am Makanaka Masenyama. Prominent Harare traditional healer Sekuru Banda, better known as Sekuru Banda, has bought a residential stand for qualified but now destitute aircraft engineer Prince Medzai, who found himself out of employment. Sekuru Banda visited Medzai at a spot he now calls home on the streets of Harare's Avenues area, where he informed the former Air Zimbabwe engineer he was building a permanent home for him in Chitungwiza. An elated Medzai took time to talk about his plight. Ndirimukomana akadzidza pachikoro chinonzi Nkululeko chiri between Kwekwe and Gwero. Ndaitodzidzawo paboarding school. Ndobva ndabva ikoko ndakabudirira hangu ndakaita 5 ma-A's. Nditori nechitupa changu chirimo. Ndaita 5 A's and 3 B's. Zvototi vanhu vese vaitotarisira kuti chaitore mangwana rakanaka. Ndobva ndaendeswa kuchikoro chinonzi Chechu High School chiri padhuza. Ndobva ndaita A level yangu 2 years. It was 1998 to 1999. Ndobva ndapedza A level. Handina kunyanya kugona hangu A level. Ndazoita 5 points. Physics, chemistry ne mathematics. Ndikapedza 2 years ndisingashandi pasina basa randaiwana. Ndobva ndazowana basa pa OK pamasupermarket. Ndikati shandei kwa OK. Ndobva ndazoshifta nchibva kwa OK ndikaenda kwa TM. Ndikashanda ikoko kwa TM. Ndobva ndazowana nzvimbo yetraining eZimbabwe yekutraina kuita aircraft engineering. That was 2002 muna October. Ndobva ndauya ndikanoita training yangu 4 years ndiri paZimbabwe. Ndaigona chikoro semunhu aigara chikoro ndaichifarira. Ndobva ndapedza. Patakapedza vamwe vakashaya mabasa, asi ndakaitawo lucky rekuti ndakawanisawo basa kuZimbabwe. Ndichingopedza 2006 muna October, 4 years dzadzakwana. Ndobva ndawana basa kuZimbabwe. Ndikaita aircraft sheet metal work. Taigadzira deme rendege, ndozvinhu zvatainyanya kugadzira. Ndikati mapatsi ese kunze kwemagetsi neengine. Saka ndobva tapedza 3 years tiri kuZimbabwe. Zvinhu zvaifamba nekuti Zimbabwe yaitibhadhara nenguva yacho taitobhadhara ari foreign currency yanga iri nguva yeZimdola 2006, 2007, 2008 up to 2009. Taibhadharwa ma-US dollar. Zvinhu zvichitofamba zvakanaka pasina upenyu uchiendeka. Asi zvinhu zvakazochinja pakamiswa funding kuma-parastatals. Saka pakangomira funding eZimbabwe yakabva yaita se yangotipa notice ikati isusu mari dzatachikupai ya foreign currency hatichakwanisi kukupai nekuti isusu hatichakwanisi kuwana funding kubva kugovernment. Ndobva tanzi tokwanisa kana tikaurirana tokupai ma-half salary for 3 months. Then tozokupai mari yenyu imwe the other half after 3 months tarecover. After 3 months dzakwana kachitambira ma-half salary, vanhu vaitokwereta kuti vamaintaine lifestyle yavo yavanga vagara vaita se. Asi after 3 months yeZimbabwe ndobva yati hachatokwanisi kukupai chero half salary yacho. Saka takutokupai manotisi yekuti muite se muende kumba munogara, chaudedzai muri kumba. Saka ipapo ndo pakatanga kuoma upenyu. Vanhu vava kushifta, vamwe vanga vakugarawo kunzvimbo dzinodhura kurenda. Tikatanga kushifta takuenda takutsvagawo nzvimbo kunana Chitungwiza. Ndo maendero andakaitawo Chitungwiza. Ndaigara paSt Martins tuze nepaSunningdale. Ndobva ndashifta zvinhu zvangu ndikaendawo kuChitungwiza. Ndatori nemotikari. Ndatotenga motikari pa3 years idzodzo. Ndobva ndaita se ndatengesa chimota cheche. Saka eZimbabwe yakazotipawo mari nemakoti. Taienda kumakoti tichishandisa maunion. Tatiri mumaunion pakambani. Saka maunion edu, maunionist anga nemalawyers eunion. Saka vaienda kumakoti. Isusu zvedu tiri kumba taisanyanya ivo ndo vanga vaitimirira vaifamba kumberi. Saka ndobva tapiwa mari neZimbabwe. Ndobva ndakwanisa kutenga kombi. Kombi
kombi yakashanda. Taishanda because munhu angabva munhamo ka. Ndaishanda kunge mushandi asi ndiri muridzi wekombi. Tichimukawo na 3 o'clock takutogadzira kubuda kumba nevakomana vemakombi. Saka kuti ndizouya panapa ka inyaya yekuti ndanda kutoona kuti kombi haichandipa mari. Saka kuti ndikwanise kuwana mari ndaida kugara mudhuze nemuHarare. Saka ndatombogara hangu muHarare ndisati ndatombouya panapa. Ndaigara mukati mutauni pakona Leopold akawira naRobert Mugabe. Pane service station iripo ipapo. Saka kombi yaigara yakapaka ipapo. Ndofunga kanzuru vanobvunza vekanzuru vane chimota chinonhonga mota so vanokuudzayo kuti kombi yakagara ipapo kwenguva refu. Chakaita ndiwe panapa inyaya yekuti pane hospital padhuze netauni. Mvura ndandawana pekuwana mvura yekuti ndikwanise kuita se kushandisa panapa. Ndobva ndafunga zvekuita gadheni ndorima nechichi ndozvinhu zvandaitongofungawo zvangu. Papasina imwe idea yakaita kuti ndiwe panapa kunze kuti ndirime ndikwanise kuwana chikafu nekurima. Saka pandakasvika panapa ka ndangodyara zvangu mavheji waya nezvinhu zvamuri kuona. Ndobva ndazopiwa imwe idea yekuti unogona kunhonga mabhora. Varungu vanotambira kuseri vanorova mabhora avo achidarika. Saka mabhora aya hanzi anotengwa nemari yekuti unokwanisa kuita se kutenga something. Saka ndatonhonga nditori nemabhora ava asati atengwa. Hamuna chinhu unogona kutarisa. Hamuna kana chinhu, it's empty because masitsi ari panze. Ndo zvinhu zviripo izvo zviripo. Pane zvigubhu zvemvura yekunwa, yekugeza nechichi ndinochera apa. Saka handiichengeti. Then kuti ndikwanise kurara panenge pane mubhedha ka ndakapwanya siti rekumashure. Ndobva ndakatora makushini ese ndikawaridza pasi kuti uite mubhedha. Ini upenyu hwangu ndikutaura chokwadi ka ndiri munhu anototya kukumbira kune vanhu nekuti pandaikumbira pacho ka vanhu vaindinyima. Ende ndakacherechedza kuti vanhu havana rudo rwekubatsira munhu kunyanya kana wakutambura. Hapana munhu anokucheuka. Saka kutobatsirwa nestand ndaitotarisirawo rubatsiro rwakaita sekuti utotengerwawo kana anoona ndiruto zvangu mangaya. Ndaitotarisirawo kuti vanhu ndopiwawo saga rechibagi ndokwanisawo kunogaisa ndowana hupfu kundichobva kana 3-4 months. Maona ndozvinhu zvandanichitotarisira. Ipapa pakutori kuti ndirime ka ndanichitotya kuti kanzuri kazoona pane chibagi zvinogona kundinetsa mune remangwana zvinoattracta attention. Saka ndatofunga zvemapotato. Saka kubatsirwa naSekuru Banda, Sekuru Banda ndofunga watotanga kundoonawo nhasi. Vaita rudo rwandisati ndamboitirwa muupenyu hwangu hwese kunyangwe nani. Kutengerwa stand ndandisingatombotarisirawo ndingaitewo stand nenguva yandiri nezvandiri izvi. Ngona hoze apa ndopekupedzisira. Motikari ndanda kutongofunga kuti ka inonzi lockdown ikapera ndoona zvokuita kuti ndikwanise kurarama. Nekuti hapasina ndotaurira kuti ubva pasina aya ndomangaya ndatobika kuti ndikwanise kudya nhasi. Mangwana ndaichitobika futi mangaya neporridge because pasara 2 macups ehupfu. It is not the first time Sekuru Banda has come to the rescue of some desperate citizens, as he last week began building a house for ailing and homeless street theatre legend, popularly known as Maraba. The wealthy traditional healer has also donated foodstuffs to less privileged families during the country's prolonged lockdown period. Reporting for Newsm TV, I am Makanaka Masenyama. For this and more stories, visit our website www.newzimbabwe.com. Subscribe to our YouTube channel, Newsm TV.